Okay, students, good morning to everyone. So, in the last hour or the before hour, we have studied about or discussed about there are two important concepts. One is the consumer's budget, and another one is the budget set. See, student, the recording are relating to that two concepts are the two things already we discussed in that last hour. Just one introduction, meanings and explanations only. The introduction to the consumer budget and what is the meaning of consumer budget and explanation. Then comes to the budget sector, same thing we have discussed. It means introduction, meaning and explanation, and also we are discussing or we have studied this concept with the help of the one simple example or one assumption also. See, totally what we have done or what we have discussed in that last hour, on the basis of that in our examination point of view, already I will inform to you 1 mark and the 2 marks questions will be arranged what we have done in that last hour. Okay, see, for example, how the questions will be came. What do you mean by consumer budget? I'll give the meaning of consumer budget, 1 marks question. Then what do you mean by budget set? What do you mean by budget set, or give the meaning of a budget set, like that the 1 marks questions will be arranged. And also one more very important question, that is what write the equation of a budget sector. Write the equation of a budget sector, like that question will be arranged. See, for example, already you know that the equation of the budget set is P1 x1 plus P2 x2 equals or less than to the m. The P1 x1 plus P2 x2 less than or the less than or equals to the m. So this is about the equation of a budget sector. Budget ganada ondu samೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತೀವಿ. So this is in our examination point of view 1 marks question. Write the equation of a budget sector, like that the question will be arised. On that situation we are going to write P1 x1 plus P2 x2 equal less than or equals to the m ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ P1 ಏನು x1 ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ P1 P2 it stands for what the price of the good 1 and good 2. x1 and x2 it stands for what good 1 and good 2. In m it is nothing but money or income or income of the consumer, like that. So ಈ ತರ ನಮಗೆ ಒಂದು explanation ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So now in this class we are going to continue with the budget set. Yesterday regarding or relating to the budget set we have done introduction, meaning, explanation and also budget set equation. So now this concept continue in this class. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. See, total here the concept of the budget set, once again we are going to discuss about with the help of the one example. ಏನೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬಜೆಟ್ ಗಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I will inform to you the budget set will explain or understood with the help of the one example. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ a consumer has a fixed amount. How do you know that? See, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. A consumer has an income of 20 rupees. Let us consider a individual or a consumer have that 20 rupees of income, that 20 rupees of money. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನ ಹತ್ರ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. Now the consumer he wants to spend this entire income on the two goods or the two commodities. ಈಗ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆ 20 rupees ಏನಿದೆ ಆ 20 rupees ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 2 commodities ಮೇಲೆ two goods ಅಥವಾ two commodities ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ 2 goods ಅಥವಾ 2 commodities ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ 2 commodities like x1 and x2 or apple and banana.
mango and orange, like whatever you let us consider any two commodities like x1 and x2. See, once again I repeat, already I told that the consumer has 20 rupees of income or money. Now he wants to spend this entire income on, he wants to spend this entire income, I mean the 20 rupees on the two commodities or the two goods such as like x1 and x2, or mango and orange, or apple and orange, like that. 20 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now in the market that two commodities like x1 and x2, two commodities will be there now, that two commodities price at 5 rupees each. ಆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ. ಸಿ, ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆದ್ರೂ ತಗೋ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಆಪಲ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಗೂಡ್. ನೀನ್ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತಗೋ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 5 rupees ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ x1 you want to purchase means 5 rupees. You want to purchase x2 means that price also 5 rupees in the market. See, simple, three things here. Example, 20 rupees of income will be there with a consumer. He wants to spend that entire income on two commodities like x1 and x2. Now the price of x1 and x2 or that two commodities price in the market is 5 rupees each. 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಅನುಭೋಗಿಯು 20 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ x1 ಮತ್ತು x2. ಈಗ ದೆನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 5 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 5 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು in this situation, consumer or individual have totally 3 options. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಬೈ. ದ ಬಂಡಲ್ಸ್ that this consumer the bundles that this consumer can afford to buy, then 00 bundle or 01, 02, 03, 04, then 04, then after that 10, 20, 10, 20, 11, then after that 12, 13, then 20, 21, then after that 22, 30, then finally 3, 1 and 40. See, consumer income is 20 rupees, two commodities and each price is 5 rupees. Now here already I will told that the consumer has to 3 options. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬಂಡಲ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಬೈ. ಆ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀದೆನೋ 00 ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ವಸ್ತು ಬೇಡ. 01 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x2 ಬೇಕು, x1 ಬೇಡ. 02 ಅಂದ್ರೆ x2 ಅಂತ 2 commodities ಬೇಕು, 2 into 5 10 rupees ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ 10 rupees ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಇಯರ್ 03, 04, 10,
20, 11, 12, 13, 20 and 21 and 30 and finally 3, then that means 31 and finally 40. See, with the help of the consumer income, the consumer has to, the buy, these are all bundles. Okay? Hanatra yen income ide, how income antakantadana use madkondo, that means avanu ishtu bundles antakantadana kuda bundles of goods antakantadana avanu buy ಮಾಡಬಹುದು, purchase ಮಾಡಬಹುದು, ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is what that means the bundle one or that means option one. Now, the same time, the consumer has the second option. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Among this bundle, among these bundles, 04, 1304, then 13, then after that 22, then 22 and 31 and finally 40 and finally the 40, this cost exactly equal to the consumer income. See, among these bundles, see, there are many bundles are available here. Okay, with the help of these 20 rupees, the consumer can afford to buy. These are all bundles. See, then 00 to 40, like that. I think more than 10 bundles are available here. Okay, 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು bundles ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here, the second option is among these all bundles, the consumer has to buy. It means that cost it is equals to the consumer income. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ bundles ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ see 04. 04 means x1 commodity is 0, x2 commodity is 4. X2 price is 5 rupees na, 5 into 4, 20 equal to consumer income. 13, I mean x1 is 1 commodity, x2 good is 3 commodity, 5, then 3 commodities is 15, 15 plus 5, 20 equals to consumer income. And also 2 commodities of x1, 2 commodities of x2, 2 into 5, 2 into 5, 10, 10, 10 into 10 plus 10, 20, it means consumer income equal ಆಗ್ತದೆ. Same as in 3 units of the x1, 1 unit of the x2, 3 means 3 into 5, 15, 1 into 5, 5, totally 20. Like that 40, it means 4 into 5, 20. Like that. See, among these are all bundles, they know 04, 13, 22, 31 and 40. These are all bundles cost is exactly equals to the income, equals to the consumer income. ಇಷ್ಟು bundles ಅಲ್ಲಿ ಏನಿ ಒಂದು 04, 13, 22, 31, 40 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು bundles ನ ವೆಚ್ಚ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 03 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 units of the x1, 3 units of the x2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 into 5, 15 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ 10, 1 unit of the x1, 0 units of the what x2, 1 into 5, 5 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 15 rupees ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. Now the third option is the consumer cannot, the consumer cannot afford to buy bundles. The consumer cannot afford to buy bundles
like 3 3 4 1 bundle, 1 4 bundle, then 4 5 bundle, and also 5 4 bundle, etc. See students, the third option is with the help of this fixed amount or the limited income of 20, a consumer, a individual cannot afford to buy that following bundles like 3 3, 4 1, 1 4, 4 5, 5 4, etc. bundles the consumer cannot afford to buy. Why? Because these are all bundles whose cost it is more than to the consumer income. See, ಅನುಭೋಗಿಯು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಅವನು ಬೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡಲ್ಸ್ ನ ವೆಚ್ಚ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಏನು 20 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 20 rupees. How do you know that? In the market, the price of the X1 and the price of the X2 is each prices are 5 rupees. How do you know that? ಅಲ್ವಾ, ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ 20 ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡು ಸರಕುಗಳಿದೆ X1 X2, X1 price also 5 rupees, X2 price also 5 rupees. Suppose let us consider 3 3. The 3 3 bundle which contain or consisting to the 3 units of X1, 3 units of the X2. X1 price is 5 rupees, X2 price also 5 rupees. 3 into 5, 15. 3 into 5, 15. 15 plus 15, 30. But consumer income is 21. That's why this bundle is cannot afford to buy. Same as in remaining 4 1, 1 4, 4 5, 5 4 like that. Totally, they know with the help of this limited income of 20 rupees, the consumer cannot afford to these all bundles. Why? Because these bundles cost it is more than or greater than to the consumer income. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಬೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಖರ್ಚು, ಎಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದಾನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಂಡಲ್ಸ್ ನ ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೀಸನ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಬೈ ದೀಸ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಈ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ, ಇವುಗಳ ಖರ್ಚು, ಇವುಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the both the goods are totally here, both the goods, I mean X1 and X2, two commodities will be there now. That two commodities are divisible. Now X1 ತಗೋಬೇಕು, X2 ತಗೊಳ್ಬೇಕು? No, not at all. Only X1? No. Only X2? No. Totally has your wish. So if you want more X1 commodities, you have to completely buy. Say for example, like here we are considered here 4 0. Let us consider 4 0. In this bundle, we want only for that means X1 commodities are not needed for X2. That's why we are choosing this commodity. Or let us consider one more bundle, that is what we know 0 4. In this bundle, X1 commodities are 0, but X2 it means 4 commodities will be there. It means we want more commodities of X2. That's why we have to choose. That is I'm saying here, they know both the goods are perfectly divisible. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು, ಎರಡು ಸರಕುಗಳು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ X1 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, we have to choose like this 4 0. X2 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, we have to choose 0 4. Whatever like that. Totally here, they know
these commodities or these bundles or these goods are perfectly divisible, so that the consumer budget set would consisting of all the bundles of x1 x2 of commodities. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ bundles ಎಲ್ಲಾ combinations ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ x1 and x2 commodities ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ x1 ಮತ್ತು x2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. See, that is I'm saying here, so that the consumer budget set would the consisting or involving to the what, all the bundles of x1 and x2, it is exactly the equals or less than to the consumer income. ಈ ಎಲ್ಲಾ bundles ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ x1 ಮತ್ತು x2 commodities ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, x1 ಮತ್ತು x2 commodities ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ bundles ಈ ಒಂದು consumer income ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the what, that means the example and example explanation. So now finally the concept of the budget sector we want to understood, or we are going to understood with the help of the a small diagram also. What I'm saying, the concept of the budget set, now we are going to understood, now we are going to analysis with the help of the what, a diagram or a graph. Let us construct a small graph. That is what, like, so this is the x-axis and this is the y-axis. On x-axis represent banana or x1 good, and y-axis represent mango. It means x2 commodity. See students, already I will inform to you the concept of the budget set. Now we are going to understood with the help of the a graph or a diagram. That is what, x-axis and y-axis. So x-axis represent x1, I mean banana. Y-axis represent x2, I mean the mango. Now we are going to consider budget set like easily. So this is what, budget set line. So P1 x1 plus P2 x2 equals m. Now let us consider this is the m x1 m x1 or m P2, and this is m P1 P2, like this. So this is the diagram of the graph. Now with the help of this diagram we are going to understood the concept of the budget set. See student, totally in this graph or in this diagram, on x-axis we plotted good one, x1 or banana, and y-axis we plotted, we represent x2 commodity or mango or two commodities, or the good two. Now in this diagram m bar P2 and m bar P1, then left to right downward sloping curve will be there. Now that curve we are going to consider, that means a budget set line. The budget set line, budget ಗಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬಜೆಟ್ ಗಣದ ಒಂದು ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. See, some points or some bundles, suppose they have to lie, they have to locate below this budget set line. It means here, what, wherever. See, if the point it is lie or the located in before or below the line, means they know that all bundles or that point it is clearly shows that it is they know less than, this cost is less than to the consumer income. See, for example, the option 1 will be there now, watch, 02, 03, 01, 00, like that. It means these are all types of the bundles are lie below the point or below this curve. Okay, see, it is very clear.
if any point or the any bundle it is lie or the located in below this line means that bundle cost is less than to the consumer income like these bundles. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಐ ಮೀನ್ p1 x1 plus p2 x2 equals m ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಆ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೌ suppose if any point or the any bundle it is located above the line, you know ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that bundles whose cost it is more than to the consumer income. Say for example, you know that means 4 5 5 4 4 1 1 4 like that. It means these are all bundles cost it is exactly more than to the consumer income. Say for example 4 5 4 into 5 20 5 5 25 55 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಂಡಲ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ 20 rupees only, same as an remaining also. So that if any bundle it is lie above the line means that the bundles whose cost it is exactly the more than to the consumer income. Now if any point, if any bundle it is lie or the located on this line, on this curve, that bundle whose cost is exactly equals to the consumer income. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲೇ ವೇರವರ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ, ಆ ಬಂಡಲ್ ನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4004 ಓಕೆ 221331 like that. These are all bundles are lie are located on this line. Okay, see ಏನೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಬಂಡಲ್ಸ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ diagram. See simply once again I'm going to expand this budget set with the help of the diagram. That is what x-axis plotted banana or x1 and y-axis plotted mango or the x2. In this diagram left to right downwards, I mean m bar p2 and m bar p1, the straight line will be there. That line we are going to consider budget set line. Now if any point or the bundles are lie below this line means that bundles whose cost exactly less than to the consumer income like these bundles. Now if any bundle is lie or located above this line, that all bundles whose cost is exactly more than to the consumer like these bundles. Or if any bundle is lie or located on this line, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that bundles whose cost is exactly equals to the consumer income. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ the concept of the budget set with the help of the diagram, with the help of the graph. See students, here on the basis of the budget set already I will inform to you in that last hour 1 mark and 2 marks questions will be arise. Now I am going to now I am going to told on the basis of this concept the 4 marks questions will arise. The 4 marks question also arise, that is very clear. Explain the budget set with the help of the graph.
explain the budget set with the help of the diagram. Just we are going to give the introduction, meaning, two types of the meanings will be there, and equation like how do you know P1 x1 plus P2 x2 equals or less than to the m. That is the equation and that explanation and example explanation, and finally the graph or diagram and the diagram explanation like that. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This one also very important. So this is what the concept of the budget set. So once again I repeat, this is in our examination point of view. Then 4 marks question, and also simple questions are 1 mark and 2 marks, already you know that. But 4 marks question are very important. So this is the concept of the budget set. Now okay students, after the completion of the concept of the budget set, the another sub concept is, the another sub heading is budget line. The budget line. Already I will inform to you, after the completion of the budget set, the another sub concept is a budget line. Now simply we are going to understood the concept of the budget line. The concept of the budget line, it is interrelated concept to the budget set. Without a budget set, we cannot drive, we cannot construct the budget line. What I'm saying? The budget line, it is the interrelated concept of the budget set. Now the budget set, the budget line, without budget set, we cannot construct, we cannot draw the budget line. ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ದಿರಾ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ the budget line here we also called price line. What I'm saying? The budget line here we also called a price line. What about budget set? The budget set we also called opportunity cost. No, opportunity set. No, same as on here the budget line here we also called the price line. ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಬಜೆಟ್ ಗಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸೆಟ್, ಸದಾವಕಾಶ ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ಬಜೆಟ್ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ರೇಖೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆರ್ ಜನರಲಿ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ write down a locus of different combinations of the two commodities. The different combinations of the two commodities are the two goods. Two commodities are two goods which the consumer consumes, and the consumer consumes and which cost exactly equal to is income is known as budget line or price line.
See students, already you know that the concept of the budget line, it is a interrelated concept of the budget set. Now the budget line we also call the price line. Now in simply or generally the budget line or the price line means the locus of different combinations of the two commodities which the consumer consumes and which cost is exactly the equals to the consumer income, which cost it is equals to the consumer income or is income. See, ಇದು ಎರಡು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಗೆರೆ, ಒಂದು ರೇಖೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಿ, ಎರಡು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೆರೆ, ಒಂದು ಲೋಕಸ್, ಒಂದು ಲೈನ್, ಒಂದು ಏನು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಆ ಎರಡೂ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆ ಎರಡೂ ಸರಕುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ, ದೆನೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ different combinations of two goods or the two commodities which the consumer consumes and whose cost is exactly equals to the consumer income or is income is called what, you know, the price line or a budget line. See, ಎರಡು ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಗುಂಪು. ಇದನ್ನ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ನೌನ್ as is called the budget line. See, totally this type of the budget line or the price line we are going to construct it. We are going to construct it on the basis of the budget set. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್, you know, that means ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. Now, in other words, you know, in other words, a graphical representation of all possible combinations a graphical representation of all possible combinations of two goods, all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and given prices are called price line or budget line. See students, in simply or generally already we understood what is the meaning of the budget line or the price line. Now in other words, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್, ಬೆಲೆ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ರೇಖೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ, a graphical representation of all possible combinations of two goods, that two goods which can be purchased with given income and given prices.
ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ, ಆ ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಎರಡು ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎರಡೂ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಆ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, you know, a graphical representation of all possible combinations of two goods of the two commodities which can be purchased at what we have given the prices and what we have given the that means income. See, for example, let us consider example, that is what, that means 20 rupees income and 5 rupees each price in the market each good ಅಲ್ವಾ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ 20, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 5 ರೂಪಾಯಿ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್